Am I audible? Pallavi, am I audible to you? We are going to see the product isolation methods. Am I audible? Am I audible? Okay. So that response I want from you. That's why I am waiting. Okay, so we will start with the unit third, that is the product isolation method. Pallavi, tell others to join immediately. It is fine. I think whether I am audible or not, but if you are listening me, then tell others to join immediately. Okay, I am going to start. Okay, so first product isolation method. We will see product isolation methods in unit third. So first product isolation method. We will see product isolation methods in unit third. So first product isolation method. We will see product isolation methods. Once the pharmaceutical product is produced, there are the methods for the isolation of product. First method is the, if the product is present inside the cell, then we have to disrupt cell disruption. And if the product is present outside the medium, then we have to carry out cell removal method. So
Cells from the broth should be removed by various method, and if the product is present inside the cell should be disrupt. Cell disruption method include chemical method, ultrasonication, and enzymatic method. Cell removal includes centrifugation, filtration. All these methods we are going to see detail in product isolation methods. Then recovery of fermentation product. We are going to see the recovery of fermentation product. So this recovery include filtration, theory of filtration, filter aids or filter beads, then type of filters, example pressure lift filter, rotary vacuum filter, then centrifugation, theory of centrifugation, types of centrifuge, that is the basket centrifuge, tubular bowl centrifuge, or multi-chamber centrifuge. Then solvent recovery method. Solvent recovery method includes two-phase aqueous extraction and supercritical fluid extraction method and counter current extraction method. Means these are the method for the extraction of product. Then separation of product by chromatography. Chromatography includes ion exchange chromatography, adsorption chromatography, affinity chromatography, gas chromatography, that is the GC, and HPLC. HPLC is the high performance liquid chromatography. High performance liquid chromatography. Then membrane processes include ultrafiltration, then reverse osmosis, drying, and crystallography. Drying means drying of the product, and crystallography means production of crystals of the product. All of you know that citric acid which is present in the market, which is sold in the market in the form of क्रिस्टलच्या फॉर्ममध्ये ते मार्केटमध्ये विकलं जातं. मग क्रिस्टॅलोग्राफी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इन द product which is isolated, which is purified by the fermentation process. So this unit includes various methods. This unit is little bit hard and it includes various methods for the recovery of fermentation product. First is the product isolation method. This unit include first point is the product isolation method, that is cell removal, cell disruption. Then after the removal of cell, after the disruption of the cell, you have to recover your fermentation product by various methods. So it includes filtration, centrifugation, solvent recovery, and chromatographic techniques. Then after the separation of the product, you have to filter, ultrafiltration, filter it, osmosis, drying, carry out for the separation again and purification of the product, and then crystallography, and then formation of packing of product and formation of crystals and packing of the product and marketed that product. So this recovery and purification of fermentation product is known as downstream processing. त्याला काय म्हणतात? Downstream processing. Recovery and purification of fermentation product. This process is known as downstream processing. Means once your product is formed, you have to recover your product, and that recovery takes place by various methods. So the process, all the processes are known as downstream processing. There are one of the most important aspects. These are the most important aspects of industrial fermentation. Means downstream processing is one of the most important parameter in the industrial fermentation. Okay, downstream processings are separation procedure for the particular product. These are the separation processes for the particular product. Series of separation techniques required for the particular product. Particular product साठी लागणाऱ्या series of techniques includes the downstream processing. The selection of suitable process of recovery and purification depends upon the nature of the end product. तुमचं end product कसं आहे, कोणतं आहे, त्याच्या नेचरवरती प्युरिफिकेशन आणि सेपरेशन डिपेंड असेल.
देन देअर कॉन्सन्ट्रेशन, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती प्रमाणामध्ये तयार झालेलं आहे त्याच्यानुसार त्याचं सेपरेशन डिपेंड असेल. नंतर बाय प्रॉडक्ट प्रेझेंट आहेत की नाही, म्हणजे मेन प्रॉडक्ट बरोबर दुसरे बाय प्रॉडक्ट्स तयार झालेले आहेत का, आणि स्टॅबिलिटी ऑफ द प्रॉडक्ट, प्रॉडक्ट स्टेबल आहे का, प्रॉडक्टचं इमिजिएटली कन्व्हर्जन होतंय. That is again important in the purification of product. So all these processes are known as downstream processing. However, the selected procedure must be quick, simple and reliable. तुम्ही जे आपण प्रोसेस करणार आहे त्या क्विक झाल्या पाहिजे, सिंपल झाल्या पाहिजे, रिलायबल असल्या पाहिजे, नंतर ॲक्युरेट असल्या पाहिजे, अँड मस्ट बी मेजर्ड द डिझायर्ड कंपाऊंड. त्यांनी डिझायर्ड कंपाऊंड जे आहे ते प्रॉपरली सेपरेट केलं पाहिजे, अदरवाईज तुमची प्रोसेस जी आहे ती फेल होऊन जाईल. इट जनरली कन्सिडर दॅट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट रिकव्हरी आर इंटिग्रल पार्ट्स ऑफ द ओव्हरऑल प्रोसेसेस. इंटिग्रल पार्ट्स ऑफ ओव्हरऑल प्रोसेसेस म्हणजे काय, की फार महत्वाची प्रोसेस असते. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग किंवा सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोसेस इन द फर्मेंटेशन. So it includes first product isolation method. प्रोडक्ट आयसोलेशन कसं करणार, तर समजा तुमचं फर्मेंटेशन मीडियामध्ये तुमचं सेल्स पण आहे, मायक्रोबियल सेल्स पण आहे, आणि तुमचं प्रॉडक्ट पण आहे, आणि मीडियाचे कंपोनंट पण आहे. मग त्याच्यातून तुम्हाला तुमचं प्रॉडक्ट सेपरेट करायचंय. मग तुम्हाला त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या मेथड्स यूज कराव्या लागतील. पहिल्यांदा सेलचं लायसेस करायचं किंवा सेलला रिमूव्ह करायचं. सो फर्स्ट इज द सेल रिमूव्हल. The first step is to separate the liquid broth containing soluble component. त्याच्यामध्ये जे पण soluble component असतील त्याला सेपरेट करायचं फ्रॉम द सॉलिड मॅटर. सॉलिड मॅटर मधनं जे पण तुमचं असेल ते सेपरेट करत जायचं. विच इन्क्लूड लिव्हिंग सेल, डेड सेल, सेल डेब्रिज. म्हणजे तुमच्या मीडियामध्ये, लिक्विड मीडियामध्ये जे पण सोल्युबल कंपोनंट असतील मीडियाचे, सॉलिड कंपोनंट असतील ते, इन्क्लुडिंग लिव्हिंग सेल म्हणजे न्यूट्रिएंट्स, लिव्हिंग सेल, काही सेल डेड झालेले असतील तर डेड सेल्स, काही सेलच्या डेब्रिज, विच आर रिमूव्ड बाय व्हेरियस मेथड. सो इट इन्क्लूड removal of cell. So microbial cell and other insoluble material normally separated from the harvested broth by filtration or centrifugation. Filtration किंवा centrifugation करून ते सेपरेट करायचं. ओके. सो सेल रिमूव्हल बाय आयदर फिल्ट्रेशन और सेंट्रिफ्युगेशन. फिल्ट्रेशन आणि सेंट्रिफ्युगेशन इन डिटेल आपण बघतोय. त्यानंतर सेल रिमूव्हल बाय प्रेसिपिटेशन्स. प्रेसिपिटेशन मध्ये काय करायचं की सस्पेंडेड पार्टिकल्स और कंपाउंड्स दीज आर सेपरेटेड by rendering it in insoluble form. Insoluble form means what? You have to precipitate that components. So products can be obtained from the broth either by adding the component or by adding the suitable organic solvent. एक तर सुटेबल ऑर्गॅनिक सॉल्व्हेंट ऍड करायचं किंवा सुटेबल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ऍड करायचं की ज्याच्यामुळे तुमचं जे प्रॉडक्ट असेल त्याचं प्रेसिपिटेशन होऊन जाईल. दॅट प्रॉडक्ट विल गेट प्रेसिपिटेड अँड दॅट प्रॉडक्ट विल सेपरेटेड. किंवा मग जे सस्पेंडेड पार्टिकल असतील जे आपल्याला नको असतील, अनडिझायर्ड पार्टिकल, त्यांचं प्रेसिपिटेशन करायचं. मग ते प्रेसिपिटेट होऊन सेटल होऊन जातील. तुमचं प्रॉडक्ट जे आहे ते फर्मेंटेशन ब्रॉथ मध्ये असेल. ओके. आर यू लिसनिंग मी? येस और नो? आर यू लिसनिंग मी और नॉट? I have doubt whether you are listening me properly or not. Anyone will, can you tell me, are you listening me or not? So cell removal by precipitation. So precipitation includes precipitation of undesired particle or unwanted particle from your fermentation broth by adding some components. Good. By adding some components, some chemicals, or by adding organic solvent. Okay. Then cell removal by filtration. What is filtration? Filtration is the process which is carried out by using filter paper.
simply in the laboratory by using filter paper. All the particles, insoluble particle, they get trapped over the filter paper, and other soluble particles will pass through the filter paper and will be present in the liquid सुपरनटंट. म्हणजे त्या सुपरनटंटमध्ये किंवा त्या फिल्ट्रेटमध्ये वरचं जे असणार आहे फिल्टर पेपरवरती ते फिल्ट्रेट, आणि खाली तुमचं जे पास होणार आहे लिक्विड त्याच्यामध्ये तुमचं प्रॉडक्ट असू शकतं. तर स्मॉल फिल्ट्रेशन आपण लॅबमध्ये कसं करतो, बाय युजिंग फिल्टर पेपर. बट इंडस्ट्रियल मीडिया आर हाय क्वांटिटी ऑफ मीडिया, 30,000 गॅलन्स कपॅसिटी और 10 lakh गॅलन कपॅसिटी. मग इतक्या कपॅसिटीचं तुम्ही फिल्ट्रेशन कसं करणार आहे, तर देअर आर इंडस्ट्रियल फिल्टर्स. त्याच्यासाठी इंडस्ट्रियल फिल्टर्स असतात. त्या इंडस्ट्रियल फिल्टर्समधनं मीडिया पास करायचं. दे आर द लार्ज व्हॉल्यूम filters which are available in the industries, so that industrial filters are used for the filtration purpose. So cell removal by filtration includes separation of suspended particles from liquid or gas using the porous medium. त्याची scientific definition काय आहे, separation using the porous medium which retains the particle and allow the liquid or gas pass through. म्हणजे जे लिक्विडला किंवा गॅसला पास करतो, आणि पोरस मीडियम मध्ये जे पण सस्पेंडेड पार्टिकल, व्हॉट एव्हर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर प्रेझेंट, दे गेट ट्रॅप ऑन द फिल्टर पेपर or they retains on the filter paper. Though pass through the medium, it is known as filtration. Filtration is most commonly used technique for separation of biomass. Biomass separation साठी फिल्टरेशन वापरलं जातं. फिल्टरेशन इज मोस्ट कॉमनली टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोमास. बायोमास रिटेन होतं फिल्टर पेपरवरती, आणि लिक्विड मीडियम जे आहे ते पास होतं, विच इज कॉल्ड ॲज द फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द साईज ऑफ द ऑर्गॅनिझम अँड नेचर ऑफ द मीडियम. आता फिल्ट्रेशन कशावरती डिपेंड असेल, साईज ऑफ द ऑर्गॅनिझम अँड नेचर ऑफ द मीडियम. आता मीडियम कसं, द व्हिस्कस मीडियम असेल तर इट टेक्स टाइम फॉर द फिल्ट्रेशन. If the medium is liquid, then there will be no time required. But if the medium is viscous medium, semi solid medium, then it will take the time for the filtration. Again, filtration depends on the temperature. Temperature जर प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन केलं तर फिल्ट्रेशन होईल, अदरवाईज हाय टेम्परेचरला कंपोनंटचं सॉलिडिफिकेशन होऊन जाईल, मीडियम व्हिस्कस होईल, अँड दॅट व्हिस्कस मीडियम विल नॉट एबल टू पास थ्रू द फिल्टर्स. सो फिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द थेअरी. त्या फिल्ट्रेशनची थेअरी, स्पेसिफिक थेअरी वरती फिल्ट्रेशन डिपेंड असतं. सो व्हॉट आर दॅट थेअरी? सिंपल फिल्ट्रेशन ॲपरेटस कन्सिस्ट ऑफ फिल्ट्रेशन क्लॉथ. आता आपण लॅबमध्ये फिल्टर पेपर वापरतो, आपल्याला माहिती फिल्टर पेपर, पण इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन इतक्या कमी फिल्टर पेपरवरती होणार नाही, बिकॉज फिल्टर पेपर हॅव द लो कपॅसिटी. फिल्टर पेपर फक्त 100 ml 200 ml मीडियम फिल्टर करू शकतो. बट फॉर द हायर कपॅसिटी मीडियम यू हॅव टू यूज द फिल्ट्रेशन बाय द filtration cloths. Filtration should be carried out by the filtration cloths, which is supported by the porous material. Cloth ला porous material चं support असतं, that is used for the filtration. When your fermentation broth passes through the filter cloth, solid material get deposited on the cloth and cake is formed, which increases in thickness. मग त्या फिल्टर क्लॉथची थिकनेस वाढते. जेव्हा तुम्ही इतकं गॅलन्स ऑफ मीडियम किंवा लॅक्स ऑफ मीडियम जेव्हा तुम्ही फिल्टरेशन क्लॉथ मधनं पास करणार आहे, तेव्हा काय होणार आहे, त्याचे त्या क्लॉथची मटेरियल डिपॉझिट होऊन होऊन थिकनेस वाढेल, आणि मग त्याच्यामधून मीडियम पास होणार नाही. मग मीडियम जर पास झालं नाही पुढचं, तर तुमचं फिल्टरेशन होणार नाही. सो यू हॅव टू अप्लाय द प्रेशर. प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाय फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. मग तुम्ही प्रेशर अप्लाय करून काय करणार आहे, ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस कॅरी करणार आहे टू इन्क्रीज द थिकनेस. म्हणजे क्लॉथची जी साईज आहे ती तुम्ही थोडीफार प्रेशर अप्लाय करून मॉडिफाय करणार, ज्याच्यामुळे फिल्ट्रेशन होत जाईल. The rate of flow from filter can be represented by Darcy's equation. हे Darcy's equation काय आहे, rate of flow equal to Ka
delta P upon microliter. K म्हणजे constant. L is the depth of the filtration bed. Delta P is difference in pressure across the filter bed. Difference in pressure. A is the area of filtration. K is the constant for filtration bed. K depends on specific surface area. K कशावरती डिपेंड असेल तर स्पेसिफिक सरफेस एरिया. स्पेसिफिक सरफेस एरिया म्हणजे जर तुमचा सरफेस एरिया छोटा असेल फिल्ट्रेशनचा तर तुम्हाला वेळ लागेल. जर सरफेस एरिया मोठा असेल तर तुम्हाला फिल्ट्रेशन करायला वेळ लागणार नाही. बघा तुम्ही घरी तुम्ही एखादी गोष्ट फिल्टर करतात, तुम्ही जर मोठ्या प्रकारची जर तुम्ही चाळणी किंवा गाळणी घेतली तर त्याच्यातून जास्त पास होतं. जर छोट्या प्रकारची तुम्ही गाळणी घेतली तर त्याच्यातून कमी एरिया पास होईल. त्याच्यामुळे काय करायचं की डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक सरफेस एरिया. रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू के ए डेल्टा पी अपॉन म्यू एल, दॅट इज द मायक्रोलिटर, दॅट इज द डेप्थ ऑफ फिल्ट्रेशन बेड. ओके, हे इक्वेशन तुम्ही नाही पण लक्षात ठेवलं आणि डार्सीज इक्वेशन नाही पण लिहिले तरी चालेल. फक्त थेअरी ऑफ फिल्ट्रेशन काय आहे? थेअरी ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द फिल्टर क्लॉथ. Filter cloth, when broth is passes through the filter cloth, solid material get deposited through the filter cloth while liquid media get pass. But after the continuous deposition of solid material, filter cloth may get its size may get increase or thickness may get increase. त्याची थिकनेस वाढेल आणि मग त्याच्यातून मीडियम तुमचं पास होणार नाही. सो दॅट यू हॅव टू अप्लाय द प्रेशर. दिस इज द थेअरी ऑफ फिल्ट्रेशन. थेअरी ऑफ फिल्ट्रेशन वरती पण डायरेक्टली काही क्वेश्चन येणार नाही. यू हॅव टू राईट द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन. ओके, यूज ऑफ फिल्टर एड्स. मग असं होऊ नये, फिल्टर क्लॉथ जे आहे ते ब्लॉक होऊ नये म्हणून काय करायचं, फिल्टर एड्स वापरायचे. सो फिल्टर्स एड्स आर जनरली यूज when the filtering material blocks. The filtering material जर ब्लॉक होत असेल तर फिल्टर एड्स वापरायचे. which blocks the filter medium or which blocks the cloth. फिल्टर क्लॉथ जे आहे ते ब्लॉक होऊ नये म्हणून फिल्टरिंग एड्स वापरायचे. ओके, आर यू गेटिंग मी? ड्यू टू बॅक्टेरियल ब्रॉथ or because of some gelatinous material, filter क्लॉथ मे गेट ब्लॉक. म्हणजे फिल्टर क्लॉथ जे आहे ते ब्लॉक होऊ शकतं. मग ते ब्लॉक होऊ नये म्हणून काय वापरायचं, तर फिल्टर एड्स वापरायचे. ओके, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? Is it clear? What are filter aids? Filter aids are generally used for filtering the material. Because after continuous filtration, filter cloth may get blocked and this blockage can be prevented by using the filter aids. Filter aids मुळे काय होणार आहे, तर तुमचं फिल्टर क्लॉथचं जे आहे ते ब्लॉकिंग होणार नाहीये. नंतर व्हिस्कस किंवा जिलॅटिनस मटेरियल असलं तरी पण तुमचं फिल्टरेशन जे आहे ते प्रॉपर होणार आहे. फिल्टर aids should be added as less as possible to minimize the absorption of filter material. मग फिल्टर एड्स असे ऍड करायचे की ज्याच्यामुळे तुमचा फिल्टर पेपर जो आहे तो फिल्टर पेपर ब्लॉक होणार नाही किंवा फिल्टर क्लॉथ जे आहे ते ब्लॉक होणार नाही. आणि मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड जी असेल तेवढीच ऍड करायची की ज्याच्यामुळे तुमचं मीडियम जे आहे ते पास होत जाईल आणि तिथे वरती डिपॉझिशन होणार नाही. ओके, सो दीज आर नोन ॲज द फिल्टर एड्स. फिल्टर एड्स वरती 1 किंवा 2 मार्काचा क्वेश्चन येतो किंवा व्हॉट आर फिल्टर एड्स असं याच्यावरती 1-2 मार्काचा क्वेश्चन असतो. पेपरमध्ये लिहून ठेवा, व्हॉट आर फिल्टर एड्स. Okay, so filter aids are generally used when filtering material blocks the filter medium or cloth. Filter aids should be added as less as possible to minimize the absorption of filter material in order to attain an efficient filtering process.
होण्यासाठी फिल्टर एड्स ऍड करायचे. द मेन मेथड ऑफ युझिंग फिल्टर एड्स आर प्री कोटिंग ऑफ फिल्टर विथ द फिल्टर एड्स. म्हणजे काय करायचं, तुमचं जे क्लॉथ असेल त्या क्लॉथला प्री कोटिंग करून घ्यायचं फिल्टर एड्सनी, म्हणजे त्याच्यातून मीडियम कंटिन्युअसली पास होत जाईल. दॅट इज द प्री कोटिंग ऑफ फिल्टर विथ द फिल्टर एड्स. और फिल्टर एड मिक्स विथ द फर्मेंटेशन ब्रॉथ. फिल्टर एड जे असेल ते फर्मेंटेशन ब्रॉथ मध्ये मिक्स करायचे. फर्मेंटेशन ब्रॉथ मध्ये मिक्स केल्यानंतर काय होणार आहे की तुमचं फर्मेंटेशन ब्रॉथ इट विल गेट इझिली पास थ्रू द फिल्टर क्लॉथ्स. म्हणजे तुमचं फर्मेंटेशन ब्रॉथ जे आहे ते पास होत जाईल. आणि नंतर थिक कोटिंग ऑन द ड्रम. ड्रमला जर थिक कोटिंग होत असेल तर ते वापरायचं, फिल्टर एड्स वापरायचे. जनरली फिल्टर एड्स आर यूज इन केस ऑफ इंट्रासेल्युलर प्रॉडक्ट. इंट्रासेल्युलर प्रॉडक्टसाठी फिल्टर एड्स वापरले जातात, विच फॅसिलिटेट फर्दर प्युरिफिकेशन स्टेज. ज्याच्यामुळे फर्दर प्युरिफिकेशन स्टेज करण्यासाठी मदत होते. म्हणजे व्हॉट आर फिल्टर एड और व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ फिल्टर एड. फिल्टर एड्स आर यूज इन केस ऑफ इंट्रासेल्युलर प्रॉडक्ट्स. इंट्रासेल्युलर प्रॉडक्टमध्ये काय होतं की सेलला लायसिस करावं लागतं. Because of the cell lysis, cell get breakdown and cell content is releases into the medium. Cell content सगळं medium मध्ये release होऊन जाईल. So it causes the more viscous medium. Medium जर more viscous झालं तर काय होईल, it will not easily pass through the filter cloth. So pre-coating of the filter cloth with the filter aid causes the पासेज ऑफ लिक्विड मीडियम. लिक्विड मीडियम त्याच्यामुळे इझिली पास होईल, तुमचं प्रॉडक्ट जे आहे ते पास होत जाईल. आणि जे फिल्टर वरच्या फिल्टर क्लॉथ मध्ये सेल डेब्रिज, ब्रोकन सेल मास, सेल्स आणि न्यूट्रिएंट जे असतील मीडियम मधले ते ट्रॅप होत जातील. सो दिस इज द यूज ऑफ फिल्टर एड. The filter aids are used for filtering bacteria or other fine gelatinous suspension. बॅक्टेरियाचं सेपरेशन करण्यासाठी, बॅक्टेरियाचं फिल्टरिंग करण्यासाठी, जिलॅटिनस सस्पेन्शन सेपरेट करण्यासाठी दिस फिल्टर एड्स आर यूज. मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर एड इज द किसेलगर. किसेलगरचं दुसरं नाव काय आहे बघा, याचं स्पेलिंग नीट लक्षात ठेवा. कॅसेल GUHR, किसेलगर त्याला म्हणतात, किसेलगर. दॅट इज द डायॲटोमॅशियस अर्थ जे आहे ते फिल्टर एड म्हणून वापरलं जातं. हे नाव जे आहे काय किसेलगर ते नीट लक्षात ठेवा, ते मल्टिपल चॉईसला MCQ ला विचारलं जातं. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर यूज ॲज अ फिल्टर एड्स. दॅट इज द किसेलगर. इट हॅज अ व्होल्टेज ऑफ 0.85. इट इम्प्रूव्ज द पोरॉसिटी ऑफ द फिल्टर केक. ते फिल्टर केकची पोरॉसिटी वाढवतं आणि लीड्स टू फास्टर फ्लो रेट. म्हणजे फ्लो रेट जो आहे तो फास्ट करतो. इट विल ऍब्सॉर्ब सम ऑफ द फिल्ट्रेट विच विल बी लॉस्ट व्हेन द फिल्टर केक इज डिस्पोज. म्हणजे याच्यामुळे काय होतं की जर तुम्ही जे वरचं जे आहे ते डिस्कार्ड करणार आहे, वरचं फिल्ट्रेट जे असणार आहे ते तुमचं तुम्ही डिस्कार्ड करणार आहे, मग त्याच्यामध्ये जर तुमचं काही प्रॉडक्ट असेल तर ते पण ते ऍब्सॉर्ब करून घेतं. सो दिस इज द यूज ऑफ फिल्टर एड. Then next is the types of filter. Types of filter include batch filter and continuous filter. Batch filters and continuous filter. Batch filters example आहे प्रेशर रिलीफ फिल्टर आणि कंटिन्युअस फिल्टर्स एक्झाम्पल आहे रोटरी व्हॅक्यूम फिल्टर. ओके, क्लिअर? इथपर्यंतचं जे शिकवलं ते क्लिअर झालं का? आपण काय काय बघतोय? फिल्टरेशन मीन्स recovery of fermentation product. Recovery of fermentation product is known as downstream processing. Downstream processing is carried out to recover the fermentation product. That is, if the fermentation product is present inside the cell, then you have to lyse the cell. If the fermentation product is present outside the cell, then you have to separate cells from that broth, and whatever the product is present in the liquid broth, that you have to purify. But if the product is present inside the cell, then you have to lyse the cell. Cell lysis, after the cell lysis, number of cell content will get
accumulated into the fermentation media मध्ये सेल कंटेंट येणार आहे सगळं. दॅट सेल कंटेंट यू हॅव टू रिमूव्ह बाय द व्हेरियस मेथड. सो इट इन्क्लूड फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफ्युगेशन. फिल्ट्रेशन करण्यासाठी काय करायचं? फिल्ट्रेशन इज कॅरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ filtration aids. So in industrial fermentation, there are high capacity filters are used, but that high capacity filters have फिल्टर क्लॉथ. त्याला फिल्टर क्लॉथ असतात. फिल्टर पेपर तर तिथे कधीच फाटून जाईल, कधीच खराब होऊन जाईल, कळणार पण नाही. त्याच्यासाठी काय असतं? फिल्टर क्लॉथ असतात. आणि क्लॉथ पण असे साधे सुधे क्लॉथ नाही. इट हॅव द स्पेसिफिक टाईप ऑफ क्लॉथ्स. दॅट क्लॉथ्स आर यूज फॉर द फिल्ट्रेशन. त्या क्लॉथमधून जर तुम्ही मीडियम पास करणार तर मग ते फिल्टर होईल. अदरवाईज दॅट क्लॉथ ऑल्सो गेट डॅमेज अँड युअर मीडिया कंपोनंट विल पास इन टू द दॅट फिल्टर in your, that means it pass into the another vessel where you want to recover your fermentation product. म्हणजे ते सगळं तुमच्या मीडियामध्ये एकत्र होऊन जाईल, प्रॉडक्टमध्ये एकत्र होऊन जाईल आणि तुम्ही ते रिकव्हरी करू शकणार. ओके. So there are the types of filtration. Type first is the batch filter and type second is the continuous filter. But for the industrial filtration, you have to use the filter aids. त्याच्यासाठी तुम्हाला काय वापरायचे? फिल्टर एड्स वापरायचे. What are filter aids? Filter aids are the material which is used for the filtration. It is pre-coated with the cloth. एक क्लॉथला प्री कोटिंग करायचं किंवा मग फर्मेंटेशन मीडियामध्ये ते ऍड करायचं, which causes the flow of fermentation media without causing deposition. त्याचं डिपोजिशन होणार नाही आणि इझिली तुमचा ब्रॉथ जे आहे तो पास होईल. So it include two types. We will see two types in detail. Okay, clear up to this? Do you get me? If you will give any response, then I will continue. Otherwise, I will not continue. How many of you have joined to this lecture? This is the online lecture. How many of you have joined? I think no more students have joined to the lecture. खूप सारे स्टुडंट त्याला जॉईन झालेलेच नाही आहेत. Hardly 2 or 3 students I am observed on YouTube. Okay, so types of filters we will see tomorrow directly in the class. Tomorrow is no online classes, it will be offline. So tomorrow we will see the types of filters. Okay, because very poor response, only 13 people have joined. Yes, you are present Achal, but only 13 students have joined to this lecture. Only 13 out of at least 60 candidates. 20 or 30 candidates should join. Only 13 candidates are watching this lecture. So tomorrow I will teach you batch filters and continuous filters. Okay.
Shall I continue or shall I teach you tomorrow in the classroom? Have you listened it properly? Have you heard my voice clearly? Harshada, have you heard my voice clearly? Or there is any difficulty? Achal, okay. So tomorrow we will continue with the types of filter in the lab. Tomorrow we will have lecture and we will continue with the types of filters. Okay.